Hello children, welcome back to my channel. இப்போ இந்த செக்ஷன்ல செக்ஷன் D questions CBSE Sample paper 2022-23 for physics பார்க்கலாம். இதுல உங்களுக்கு internal choice இருக்கும். 31 to 33 questions இருக்கும். 3 questions, 3 questionக்குமே internal choice இருக்கும். Each question carries 5 marks. ஓகேவா? இதுல முக்காவாசி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா train questions இருக்கும். உங்களுக்கு full length 5 marksக்கு summary questions அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஜெனரலி பிரேக்கப் பண்ணி ஒரு 3 மார்க் ஒரு 2 மார்க் இல்ல ஒரு 2 2 1 அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். Using Gauss's law, deduce the expression for the electric field due to uniformly charged spherical conducting shell of radius r at a point I, first outside and 2 inside the shell. Also plot a graph showing variation of electric field as a function of r greater than r, small r greater than capital R and small r greater than capital R. Alright, இது எப்படி பண்றது பார்க்கலாம். Alright, இப்போ at a point P outside the spherical shell. So இது Gaussian surface. இந்த வெளியில இருக்கிற circle Gaussian surface. அதுதான் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் Gaussian surface னு. Let E be the electric field. Okay, at the point P. இந்த point P க்கு which is going to be normal to it, அது electric field னு எடுத்துக்கலாம். So let us take the small area ds னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ what will be the electric field through this small surface ds? அப்போ d phi is equal to E vector dot ds vector அப்படின்னு வந்தோம் இல்லையா? Alright, இப்போ இது ஒரு closed surface ன்றதுனால total flux through the entire, so இப்போ small surface இதுனா இப்போ entire Gaussian surface க்கு அப்ப என்ன வரும்? Total surface, total electric flux through the entire Gaussian surface is given by phi is equal to integration of closed integral. It's a closed surface இல்லையா? அதனால closed integral E vector dot ds vector. Okay? இப்போ ஈன்றது கான்ஸ்டன்ட், ஆக்சுவலி E வெக்டர் வராது. E வெக்டர்ன்றது you can take it as E dot. Okay children, அதாவது இப்போ phi is equal to closed surface phi ன்றுச்சு, closed integral E ds அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? E ds, E into ds. இப்போ ஈன்றது கான்ஸ்டன்ட், அதை வெளில எடுத்தலாம். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓவர் அ சர்ஃபேஸ் இல்லையா? அதனால இது கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துட்டா. So this is now going to be entire integration closed integral ds. So இப்போ இது என்னது? This is now going to be a spherical sphere, a spherical surface இல்லையா? spherical surface னா அப்ப அதோட ஏரியா என்னது? That will be equal to 4 pi r squared இல்லையா? Surface area of a sphere is 4 pi r. So E into 4 pi r squared. So phi is equal, now you know phi is equal to q by epsilon 0 இல்லையா? Phi is equal to q by epsilon 0. Therefore இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணா, let me keep this as 1 and this is 2. இப்போ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணா E into 4 pi epsilon 0 is equal to, sorry, 4 pi r squared. E into 4 pi r squared is equal to q by epsilon 0. Or therefore E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r squared. So this is for r small r greater than capital R. Okay ma? So inga r என்றது radius of the shell, spherical shell, and in the small r என்றது distance from the point, எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த Gaussian surfaceல இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? this point, இந்த பாயிண்ட், இந்த distance, அதாவது center of the charged particle இருந்து அந்த charge surfaceல இருந்து அந்த பாயிண்ட் P எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அந்த டிஸ்டன்ஸ் OP. So we can take it as OP is equal to R, small r, and capital R என்றது radius of the spherical shell. சரியா? So இதிலிருந்து we get it to be E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r squared. This is the case for when R is greater than R. Next let us now, இப்போ ரெண்டாவது question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, when R is lesser than, that is inside the shell என்ன இருக்கும்? அப்போ R is lesser than capital R. That is in the point. இப்போ இதே diagramலயே பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த point, இந்த surface, this is going to be the surface, charged particle ஓட surface இது உள்ளுக்குள்ள, when it is going to be inside that, அப்போ small r is lesser than
capital R. அப்படினா now you are going to consider the point inside the shell. இப்போ இங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும் inside the shell or inside the case வந்து பாத்தீங்கன்னா in this case பாத்தீங்கன்னா actually it is going to be charge is 0. Charge enclosed inside a charge inside a conductor or any object, it is now going to be 0 ன்னு தெரியும் இல்லையா? So அப்போ E into 4 pi epsilon 0 sorry 4 pi r squared is equal to 0 ன்னு வந்துரும். Okay, or this implies E is equal to 0. So therefore E is equal to 0 for R is lesser than capital R. இப்போ இது ஒரு கிராஃபா நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணி, ஏன்னா அவங்க அதுவும் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So let us now represent that with a graph. So this is the graph, children. R along the x-axis and E along the y-axis. Electric field along the y-axis. இப்போ பாத்தீங்கன்னா when E is equal to R என்றச்சே E is 0 இல்லையா? So இங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் E is inversely proportional to the square of the distance இல்லையா? So E is proportional to 1 by R squared சொல்லலாம். Okay? So left hand side when it is going to be this way, and left hand side and right hand side you can say. So ரெண்டு கிராஃபையும் இதுல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம். We have represented both R is greater than R and R is lesser than R. In both cases it is now going to be like this. Okay, so first பார்ட்டுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க, 2 point charges having equal charges separated by distance of 1 meter experience a force of 8 newtons. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance k is equal to 80? ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ், ரெண்டுத்துக்கு ஈக்குவல் சார்ஜ் இருக்கு, ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தம் இஸ் 8 நியூட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதே ஃபோர்ஸ் வாட் வில் பி த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், அதாவது இந்த ஹோல் சிஸ்டம் அப்படியே நம்ம வந்து வாட்டர்ல இம்மர்ஸ் பண்ணினோம்னா அதே டிஸ்டன்ஸ்ல அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், வாட் வில் பி த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரைட், இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவங்க K ஃபார் வாட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ F you know is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into K R squared. ஏன்னா மீடியம் நம்ம எடுத்தோம்னா K R squared. For air உங்களுக்கு தெரியும், for air K is equal to 1. சரியா? K is equal to 1. So therefore F will be equal to F air னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, F air is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into R squared. இப்போ இது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, that is equal to 8 newtons னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, this is equal to 8 newtons. If the whole system is now going to be immersed in water, okay, if the whole thing is going to be immersed in water, what will happen னு கேக்குறாங்க. சரி, இப்போ that will be அதோட water K வந்து 18 கொடுத்துட்டாங்க. So இப்போ இதோடது வந்து நம்ம let us take it as F water எடுத்துக்கலாம். ஓகே, F water will be equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into K value வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 18 கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, 80 R squared. சரியா? சரி, therefore this will be equal to K ஓட value 18 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So therefore now we can take it as, இப்போ இது வந்து Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R squared வந்து எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், that is equal to 8. Already we know that. So that is equal to 8 by 80 which is equal to 0.1 Newton. Okay, that is equal to 0.1 Newton. Very simple question, children, and direct application. நீங்க எல்லாம் எந்த கால்குலேஷனுமே தேவையில்லை. For air கண்டுபிடிச்சிட்டு அது அப்படியே நீங்க for waterக்கு நம்ம அவங்க ஆல்ரெடி K கொடுத்துட்டாங்க, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி 2 டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். ஆல்ரைட், அடுத்தது இதோட ஆர் क्वेश्चन பாருங்க. Derive an expression for the electric field E due to a dipole of length 2a at a point distant r from the center of the dipole on the axial line. Draw a graph of E versus R for R greater than A. So இதுலயே வந்து ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டெரைவேஷன், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட B question வந்து define an equipotential surface, write any two properties of equipotential surface. So முதல்ல நம்ம வந்து A பார்ட் பார்த்துடலாம், A சப்டிவிஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் B க்கு வரலாம். ஓகேவா? So derive an expression. So இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், உங்களுக்கு தெரியும்.
derive an expression for electric field due to a dipole of length 2a at a point distance r from the center. Alright, இது எப்படி solve பண்ணலாம்? இப்போ first diagram வரைஞ்சிடலாம். Let us say இதோட length வந்து 2a ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேயா? Alright, let us take this as இந்த பாயிண்ட்ல வந்துட்டு a ன்னு எடுத்துக்கலாம். அங்க minus q சார்ஜ் இருக்கு. b ல வந்துட்டு plus q. ஏன்னா இது டைபோல்ன்றதுனால. And let the center be O ன்னு எடுத்துக்கலாம். And along the axial line ன்றதுனால let us take this point to be P. Okay? So, you know, direction will be along this direction. Yeah? So, this will be here. P வந்து இங்க electric field is now going to be acting along this direction. Okay? It's now going to be this. Alright. இப்போ இந்த distance, total distance AB க்கு வந்து 2a ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ OA will be A and OB will be A. சரியா? And so இங்க எழுதிடுறேன். OA is equal to OB is equal to A. And இந்த point P இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது வந்து let us take this point P. OP is equal to R. சரியா? இந்த distance OP இருக்கு பார்த்தீங்களா? இது வந்து R. Alright. இப்போ நம்ம dimensions எல்லாம் எழுதியாச்சு. இந்த directions இது எல்லாம் எழுதியாச்சு. இப்போ next we'll see how to solve it. இப்போ electric field at a point P at a distance R from the center due to plus Q முதல்ல பார்க்கலாம். plus Q. அதை வந்து EB ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay? That is going to be EB. அதுதான் இங்கே EB ன்னு எடுத்துருக்கேன். EB இதுதான் வந்து this will be equal to EA. Okay? இந்த arrow mark போட்டிருக்கும் பார்த்தீங்களா? அது EA. Okay? That will be equal to EA. Alright. இப்போ EB முதல்ல calculate பண்ணலாம். EB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by BP squared. Okay, that is along BP. Along BP. Which is equal to BP ன்றது இப்போ இது A, இது R. So, R minus A the whole squared. BP ன்றது R minus A the whole squared. Okay, 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by, ஏன்னா the whole distance is R இல்லையா? So, OP is R, in the distance A. Therefore, BP will be equal to R minus A. The whole square. Okay, va? Alright. அதே மாதிரி electric field at a point due to minus Q. அது EA ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay? EA is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by AP squared along AP. Along AP. So that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by, இப்போ இது என்ன ஆயிடும்? R plus A the whole square ஆயிடும். Okay? R plus A the whole square. So, இப்போ net field என்ன வரும்? Net field at P is given by EP, which is nothing but, so net field is given by, net field at P is EP, which is nothing but EB minus EA. ஏன்னா EA is of higher potential இல்லையா? அதனால EB minus EA, which is nothing but Q by 4 pi epsilon 0 into R minus A the whole square minus Q by 4 pi epsilon 0 into R plus A the whole square. சரியா? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் LCM எடுத்துட்டு இது சிம்பிளை பண்ணா Q by 4 pi epsilon 0 வெளில எடுத்துடலாம். ஓகே? அப்போ 1 by R minus A the whole square minus 1 by R plus A the whole square. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் LCM எடுத்தா that will give you Q by 4 pi epsilon 0 into இது R minus A the whole squared into R plus A the whole squared. So, இது R plus A the whole squared minus R minus A the whole squared. Okay? இப்போ இதை expand பண்ணிடலாம். Q by 4 pi epsilon 0 வெளியில இருக்கு. இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? R squared A plus B A minus B ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால R squared minus A squared the whole squared எழுதுறேன். சரியா? இப்போ இதை expand பண்ணா R squared plus A squared plus 2AR minus இது R squared plus A squared minus 2AR. Okay va? இப்போ we'll cancel out the terms. So Q by 4 pi epsilon 0 into R squared plus A squared plus 2AR minus R squared minus A squared
minus of minus plus side 2ar by r squared minus a squared the whole square. சரியா? இப்போ r squared cancel பண்ணிடலாம், a squared cancel பண்ணிடலாம். So 2ar plus 2ar என்ன வரும்? So q by 4 pi epsilon 0 into 4ar by r squared minus a squared the whole square. Okay, va? So this is going to be along BP. This is going to be along BP. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வெக்டர் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த டைரக்ஷன்ல தான் the net electric field is now going to be along BP. சரியா? All right. So we can write this as along BP. So இப்போ நமக்கு தெரியும் P is equal to, now I can write this as Q into 4AR வந்திருக்கு இல்லையா? இது 2Q into 2A is nothing but P இல்லையா? So I can rewrite this as Q by 4 pi epsilon 0 into 2PR 2PR by R squared minus A squared the whole squared along BP. Okay, because Q into 2A is equal to P. அதனால இங்க நான் அப்படியே எழுதிட்டேன். சரியா? இப்போ so this is now going to be the expression for electric field of length 2A at a point distance from the center along the axial line. சரியா? இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு graph வரைய சொல்றாங்க. Draw the graph of E versus R for R very much greater than A. So, இப்போ நம்ம EP is equal to என்ன prove பண்ணோம் 1 by 4 sorry Q by 4 pi epsilon 0 into 2PR where P is the dipole moment into R squared minus A squared the whole square அப்படின்னு பண்ணோம். If suppose R is very much greater than A na A and its higher powers can be neglected இல்லையா? So வெறும் R squared மாத்திரம் எழுதிக்கலாம். அப்போ that will be equal to Q by 4 pi epsilon 0 into 2PR by R to the power of 4 ஆயிடும் இல்லையா? R to the power of 4 அப்படின்றச்சு ஒரு R ஒரு R cancel ஆச்சுன்னா that will become Q into 2P by 4 pi epsilon 0 into R cubed அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? So இப்போ இதுக்கு graph எப்படி வரும்? இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க let's draw the graph for x-axis la R very much greater than A and this is y-axis is now going to be the electric field. Okay ma? So இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு graph வந்து இப்படி வரும். It will slowly come, decrease and then okay ma? அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it will go like this and slowly come like that. So this is the graph for 1 by 4 pi epsilon 0 R cubed. அதுக்கு இது graph ஆச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாமா? அடுத்தது இதோட B next அதாவது இதோட செகண்ட் ஹாஃப் பாத்தீங்கன்னாக்க define an equipotential surface, write any two properties of equipotential surface. So இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க equipotential surface அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா equipotential அப்படினாலே உங்களுக்கு it is understood அந்த இடத்துல இந்த potential வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be same throughout. Okay, potential வந்து it is going to be the same throughout at all points. அந்த whole surfaceல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அங்க வந்து potential is going to be the same. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏதாவது work தேவைப்படுமா? workன்றது எப்ப நடக்கும்? higher potential இருந்து lower potentialக்கு கொண்டு வந்தாதான் work நடக்கும். இப்போ எல்லாமே சேமா இருந்திருந்தனா அங்க work நடக்குமா? So no work is required to move the charge from ஒரு equipotential surfaceல எந்த விதமான workம் நடக்காது இல்லையா? No work is required to move a charge on a equipotential surface. அதே மாதிரி ரெண்டு equipotential surface வந்து they can never intersect with each other. இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா the characteristics of equipotential surfaces are
Potential remains the same at all the points on the equipotential surface. First நீங்க அது சொல்லலாம். Okay? Potential remains the same at all the points on equipotential surface. No work is required to move a charge on an equipotential surface. No work is required to move a charge on an equipotential surface. அப்புறம் no two equipotential surfaces can intersect each other. அதுவும் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க, write any two properties of equipotential surfaces. So first இதை எடுத்துக்கலாம். Equipotential surfaces never cross each other. Equipotential surfaces gives the direction of the electric field. Electric field எந்த directionல போறது அப்படின்றது equipotential surface வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay? That will give the direction of the electric field. So equipotential surfaces gives the direction of the electric field. Electric field is normal to the equipotential surfaces. இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த Gaussian surfaceல கூட பார்த்தோம். நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பொழுதுமே equipotential surface இருந்ததுன்னா அதுக்கு நார்மலாக தான் எப்பொழுதுமே வரையும். ஓகே, ஸோ electric field is normal to the equipotential surfaces. Equipotential surfaces help us to distinguish the region of strong field from that of the weak field. எது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் எது வீக் ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒர்க் டன் இன் மூவிங் டெஸ்ட் சார்ஜ் ஓவர் அன் ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இஸ் 0. ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்ல நீங்க எது வேணா சொல்லலாம். ஓகேவா? எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனி 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இந்த நான் 5 ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து நீங்க எது வேணாலும் 2 சொல்லலாம். ஓகேவா? அடுத்தது 32nd question. Write an expression for Lorentz magnetic force on a particle of charge Q moving with a velocity V in a magnetic field B. Show that no work is done by this force on the charge particle. So இதுலயும் subdivision A, subdivision B இருக்கு. Subdivision A க்கு 2 marks, subdivision B க்கு 3 marks. Okay? நம்ம இப்போ first இந்த subdivision A பார்த்துடலாம். Write an expression for Lorentz force. Okay. So முதல்ல அதை வந்து derive பண்ணிடலாம். Lorentz force வந்து பாத்தீங்கன்னா that is equal to the magnetic force plus electric force. Okay? Lorentz force is equal to magnetic force plus electric force. All right. இப்போ magnetic force, so therefore F is equal to QVB sin theta plus QE. Q ன்றது charge, V velocity, B magnetic field, sin theta is the angle made with the tangent of the or the conductor with that distance. And the line வந்து எந்த axis ன்னு சொல்லிக்கலாம். Okay? Plus QE. Q is going to be the charge and E is the charge. Q is going to be the இது E ன்றது electric field இங்க Q ன்றது maybe I can put it as capital E itself. Okay, so that Q ன்றது charge and E is the electric. So B is the magnetic field, E is the electric field. Or I can simply write it as, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் F vector is equal to vectorially இதை நான் represent பண்ணேன்னா Q into V cross B. Okay, V cross B vector. So, இப்போ பாத்தீங்கன்னா F is perpendicular to both V and B. அவங்க கொடுத்திருக்கிறது F is perpendicular to both V and B. So, F is perpendicular to V vector and F is perpendicular to B vector. ரெண்டும் வந்து perpendicular கொடுத்துட்டாங்க. So, if suppose இப்போ ds ன்றது ஒரு instantaneous displacement ன்னு எடுத்துக்கலாம். Displacement of charge. So, அப்ப என்ன சொல்லலாம்? ds is also now perpendicular to F ன்னு சொல்லலாம். Alright, ds vector is also perpendicular to F vector. So work done is equal to what? Force into displacement. Work done is equal to F vector dot ds vector. Or that is equal to F into Fs cos 90. ஏன்னா இங்க it is going to be perpendicular நால cos 90 degrees எடுத்துக்கலாம். But cos 90 is 0 ன்றதுனால this will now become 0. So therefore work done is equal to 0. சரியா? Therefore work done is equal to 0. So the increase in kinetic energy is 0. Okay? Therefore, the increase in kinetic energy is 0. So, first வந்து நம்ம அதுக்கு no work is done by the force on the charge particle. இப்போ subdivision B க்கு போலாம்.
Subdivision B வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, an electron moving horizontally with a velocity v of 4 into 10 to the power of 4 meters per second enters a region of uniform magnetic field of 10 to the power of minus 5 Tesla acting vertically upward as shown in the diagram. Draw its trajectory and find out the time taken, time it takes to come out of the region of the magnetic field. Alright, இப்போ இங்க இந்த diagramல கொடுத்திருக்கபடி இது A is now going to be here and B is going to be this. Okay, so it is now let's see how to solve this. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் டு கவர் ஒரு கம்ப்ளீட். ஸோ இப்போ பாருங்க, இப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் பை, ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி இப்படி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிவன். ஓகே, திஸ் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிவன் இந்த சைட். ஆல்ரைட், இப்போ the electron is coming, the charge particle is coming this way. இப்போ என்ன ஆகும், the magnetic field it will take a circular path, அதுக்கப்புறம் it will go this way. ஓகேவா? so இது electron moving in this direction. Okay, moving in this direction, and FB is going to be the magnetic field. Okay, field due to this. So this is now going to be the angular velocity omega. இது magnetic field B கொடுத்திருக்காங்க. So time taken to cover ஒரு complete circle, or இந்த complete இந்த circular motion முடிக்கிறதுக்கு வந்து what will be the time taken பாத்தீங்கன்னா t is equal to 2 pi by omega இல்லையா, 2 pi by omega. But omega is going to be equal to 2 pi by omega is what, qb by m, where b is the magnetic field and m is the mass and q is the charge. So இப்போ இது வந்து செமி சர்க்கிள் இல்ல, ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளுக்கு எப்படின்னா இது வந்து what is the what is the trajectory covered, it is going to be a semicircle இல்லையா. So that is now going to be equal to half of it. So that will be equal to half of this னா இப்போ என்ன ஆயிடும், pi னு வந்துரும் இல்லையா, வெறும் pi. So t by 2, I can take it as t by 2 which is equal to pi by pi m, இந்த m மேல எடுத்துட்டறலாம், pi m by qb அப்படினு ஆயிடும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு you know all the values இல்லையா, இப்போ calculate பண்ணிடலாம். So that is equal to pi க்கு வந்து 3.14, mass is given as, இப்போ என்னெல்லாம் values கொடுத்திருக்காங்க, electron moving with a velocity கொடுத்துட்டாங்க and magnetic field 10 to the power of minus 5 கொடுத்திருக்காங்க. Alright, so இப்போ அதை போட்டுடலாங்க. So Q is equal to E இல்லையா, so let me write it as t by 2, that is equal to pi m by EB. So E by M ratio உங்களுக்கு தெரியும், E by M ratio is given by of an electron is given by 1.76 into 10 to the power of 11 சரியா, கூலும் per kg. இப்போ இத அப்படியே reciprocate பண்ணிடலாம். ஓகே, இத reciprocate பண்ணா இப்போ that will be equal to what, m by e ன்னு எடுத்துக்கலாம், 1 by 7.6 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So 3.14, அதுதான் இங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே, I'll write it here. So 3.14 divided by 1.76 into 10 to the power of 11 into b எவ்வளவு, 10 to the power of minus 5 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு. So that will give you 1. So that gives you 1.78 in 10 to the power of minus 6 seconds. Okay, minus 6 seconds or 1.78 microseconds ன்னு சொல்லிடலாம். Okay, that is equal to 1.78 microseconds. Simple children. எல்லா வேல்யூஸும் கொடுத்ததுனால நீங்க trajectory முதல்ல வரைஞ்சு பாத்துருங்க. It is now going to be a semicircle. So time period for one full rotation. This is now going to be for one full circle. சரியா? Full circle க்கு time period is going to be given by 2 pi by omega. ஆனா இங்க வந்து it is now going to be a semicircle ன்றதால t by 2 ன்னு போட்டுக்கலாம். That is இந்த 2 cancel ஆச்சுன்னா pi m by qb ன்னு ஆயிடும். இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், q is e இல்லையா, e by m ratio 1.76 into 10 to the power of 11 தெரியும். So இது அப்படி either நீங்க m mass of the electron, e of the charge of the electron போட்டு calculate பண்ணலாம். But that will be a big calculation ன்றதால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், e by m ratio-வை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா எடுத்துட்டேன், m by e ன்னு போட்டு அதை 1.76 into 10 to the power of 11 into 10 to the power of minus 5 போட்டேன்.
So simplify பண்ணா we get it to be 1.78 in 10 to the power of minus 6 seconds or 1.78 microseconds. Okay va? Simple. கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா அதாவது இந்த ட்ராஜெக்டரியை வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, அடுத்தது இதோட ஆர் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஹவ் இஸ் டொராய்டு டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அ சாலனாய்டு? இதோட இதுக்கு வந்து 1 2 பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கே 2 சப்டிவிஷன், செகண்டுக்கு 2 சப்டிவிஷன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஹவ் இஸ் அ டொராய்டு டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அ சாலனாய்டு? சரி, டொராய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலனாய்டு அப்படியே அதை ஒரு ரிங் மாதிரி நம்ம ரிங் ஷேப்புக்கு அதை வளைச்சோன்னா அது வந்து ஒரு டொராய்டுன்னு சொல்லலாம். ஒரு சாலனாய்டை வந்து நம்ம ஒரு ரிங்கா வந்து வளைச்சிட்டோம்னா இட் இஸ் பெண்ட் இன்டு அ சர்க்குலர் ஷேப், அப்போ இட் வில் பிகம் அ டொராய்டு. ஓகே, ஸோ டொராய்டு வந்து ஸோ யூ கேன் சே தட் ஹவு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் டொராய்டு கேன் பி வியூட் அஸ் அ சாலனாய்டு விச் ஹஸ் பீன் பெண்ட் இன்டு அ சர்க்குலர் ஷேப் டு க்ளோஸ் ஆன் இட் செல்ஃப். ஸோ இதுக்கு முடிவும் இல்லை ஆரம்பமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். சாலனாய்டில் ஒரு ரெண்டு எண்ட்ஸ் இருக்கும், 2 டிஃப்ரெண்ட் எண்ட்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு அதோட லென்த்தோட 2 எண்ட்லையும் வந்து 2 எண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஆனால் டொராய்டில் வந்து ஆரம்பம் எங்க முடிவு எங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட் கோஸ் நெவர் எண்டிங் இல்லையா? ஆல்ரைட், இப்போ இவங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, calculate use Ampere circular law to obtain the magnetic field inside a toroid. Alright, இது எப்படி பண்றது பார்க்கலாம். Alright, so this is now going to give you, let me draw this. இப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரைச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் S inside the toroid அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what will be the magnetic field? So B into the whole circumference under 2 pi r liya. So 2 pi r, where r is the distance, okay, in the distance from O to S. Okay, 2 pi r is equal to what? Mu 0 n I, where n stands for number of turns, I is the current. Or idhilende number B is equal to, we can take B is equal to mu 0 ni by 2 pi r அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ni by 2 pi r, or which is equal to mu 0 ni. ஓகே, mu 0 ni. ஆல்ரைட், ஏன்னா இங்க nன்றது number of turns per unit length of the solenoid. இது வந்து for loop 1. ஓகே, loop 1 Ampere circular law is given by B1 is equal to, இது வந்து நான் loop 1ன்றத ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, this distance. ஓகே, so in the distance this is now going to be, the distance is r1. okay, let me take this as r1. So appo for loop 1 Ampere circular law badi b1 2 pi r1. okay, b1 2 pi r1 is equal to, ena inside the enclosed surface na 0 aidum liya, so mu 0 into 0, therefore this implies b1 is equal to 0. சரியா? So magnetic field in the open space inside, அதாவது இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா it is now going to be 0. சரியா? Alright, இப்போ நம்ம let us consider for Q. இப்போ Q, இந்த பாயிண்ட் Qல வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா that is now going to be given by, at a point Q எடுத்தீங்கன்னா இது B3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, B3 is now going to be given by B3 into 2 pi r3. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் r3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் Q வந்து OQ இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் r3 ன்னு எடுத்தா, so that will be equal to what? mu 0 into, இப்போ current is now going to be enclosed இல்லையா, so I enclosed அப்படின்னு போடுறேன். ஓகே, enclosed current I. ஓகே, so ஆனா நம்ம பார்க்கறச்சே current coming out of the plane of the paper is cancelled exactly by the current going in. எவ்வளோ current வெளில வருதோ அத்தனை current உள்ள போறதுனால that will be cut, ரெண்டுமே nullify ஆயிடும். So therefore I enclosedன்றதுனால enclosed current is now going to be 0. okay, so enclosed current is now going to be 0. அதனால B3 is also equal to 0. சரியா? So இப்போ current contribution அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா only due to S மாத்திரம் தான் இருக்கு. பாக்கி உள்ளுக்குள்ள Pல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுலயும் இல்ல, வெளியிலயும் இல்ல, டொராய்டுக்கு வெளியிலயும் இல்ல, டொராய்டுக்கு உள்ளேயும் இல்ல. இங்க இந்த S இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த enclosed surface, இது ரெண்டுக்கும் நடுப்புற இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டொராய்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது மாத்திரம் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்.
வெளியில இருக்கிறதும் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல, உள்ள இருக்கிறதும் என்க்ளோஸ்ட் கரண்ட்டும். என்க்ளோஸ்ட் கரண்ட் 0ன்றதுனால வெளியில இருக்கிறது 0. பீக் பாயிண்ட் பீக் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி current inside the toroid is magnetic field inside the toroid is now going to be 0 because அங்க வந்து நமக்கு 2 pi இங்க வந்து I again அங்கேயும் வந்து 0ன்றதுனால நமக்கு வந்து it is going to be 0ன்றதுனால inside also is 0 now so Q க்கும் P க்கும் that will not make any contribution whereas S இருக்கு பாத்தீங்களா அத toroid உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது மாத்திரம் தான் it is now going to contribute அதனால the field is now going to be inside the toroid is now going to be given by mu 0 Ni. Okay va? இப்போ அதுக்கு அடுத்த क्वेश्चन போலாம். A short bar magnet of magnetic moment 0.9 joules per Tesla is placed in its axis at 30 degrees to a uniform magnetic field. It experiences a torque of 0.063 joules. Calculate the magnitude of magnetic field. In which orientation will the bar magnet be in stable equilibrium in the magnetic field? Alright, இது எப்படி solve பண்றது பார்க்கலாம். So it is given by magnetic moment வந்து m is equal to 0.9 joules per Tesla கொடுத்துட்டாங்க. Torque வந்து tau is equal to 0.063 கொடுத்துட்டாங்க. Joules கொடுத்துட்டாங்க. Theta is equal to 30 degrees கொடுத்துட்டாங்க. So now we know tau is equal to m cross b, m vector cross b vector, இல்லையா? Which is equal to mb sin theta. Okay, which is equal to mb sin theta. So, இப்போ having known torque நமக்கு தெரியும். So, that is equal to 0.063 is equal to 0.9 into B into sin 30. Sin 30 is half நமக்கு தெரியும். So, this implies B is equal to 0.063 into 2 divided by 0.9. இது simplify பண்ணா 0.14 Tesla அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? Stable position, stable equilibrium பாத்தீங்கன்னா stable equilibrium is the position of minimum energy ன்னு சொல்லலாம். அப்போ U is equal to minus mb ன்னு சொல்லலாம். m dot b, m vector dot b vector or which is equal to minus mb cos theta. Okay. So U is the energy stored. இங்க U ன்றது energy stored or the potential energy ன்னு சொல்லலாம். Potential energy of the magnet inside the magnetic field B. So theta is equal to 0 na then it will have minimum energy. Okay, when theta is cos 0 is 1 இல்லையா அதனால அப்ப என்ன ஆகும் when theta is equal to 0 then u will be equal to minus of mb ஆயிடும் அப்போ it will be of minimum energy அப்போ this implies that m vectorum b vectorum they should be parallel to each other. So m vector should be parallel to b vector to each other bar magnet அப்படினா அது stable equilibriumல இருக்கு. So when B and M or M and B are parallel to each other அப்படின்றதா they will be அத ஒரு bar magnetல M உம் B உம் parallel இருந்ததுனா it is said to be in stable equilibrium. சரியா? Alright. இப்போ அடுத்த question. Alright. இப்போ இந்த ஃபுல்லா நம்ம இது stable equilibrium. Unstable equilibrium ஆனா அவங்க கேட்டிருக்கிறது when it will be in instable equilibrium கேட்டிருக்காங்க. Instable நாக்க அப்ப theta should be equal to 180 degrees. Okay? அப்ப என்ன ஆகும் 180 நாக்க cos 180 is அப்போ it will be maximum. Potential energy maximum இருந்தாதான் அது வந்து unstable equilibriumல இருக்கும். அப்போ it will be now become theta is equal to cos 180 is minus 1 இல்லையா அப்போ u will be equal to mb ஆயிடும். அப்போ it will be maximum இல்லையா. So maximum potential energy that is unstable equilibrium. So when they are anti-parallel, that is m and b, m vector is anti-parallel to b vector. Okay ma? When they are anti-parallel, then it will be unstable equilibrium. Okay ma? So you have to be careful children. Which orientation? Usually stable கேட்டுருவாங்க பட் இங்க வந்து unstable னு கேட்டதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா क्वेश्चனை படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ you will be caught. இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் தான் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ क्वेश्चனை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையா படிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து புரியும். அன்ஸ்டேபிள் கேட்டிருக்காங்க, ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்றது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையா நீங்க क्वेश्चனை நல்லா படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியா? அடுத்தது கமிங் டு த